Das Raumschiff Endurance flog schon 3 Monate durch die Gebiete der Galaxie. Die Crew war müde, aber stolz auf ihre Arbeit. Sie hatten bereits 12 neue Sternensystem kartiert und waren kurz davor. Nachhause zurückkehren. Kapitän. Jinwoo sah auf der Brücke und trank seinen morgendlichen Kaffee, als plötzlich alle Alarm gleichzeitig losgingen. Was zum Teufel ist das? Rief und stellte sein Tass ab. Die Bildschirme zeigten etwas, was niemand je zuvor gesehen hat. Ein Schwarzversering im Raum, die das Licht sich herumbarg wie ein unsichtbarer Strudel. Kapitän, wir haben ein Problem. Meldet sich Navigationsofficer zu von ihrem Arbeitsplatz. Unsere Sensoren zeigen eine massive Gravitationsanomalie direkt vor uns. Aber sie steht nicht in unseren Karten. Ihr Stimmklang Nerves, was ungewöhnlich für die sonst so ruhige Physien war dort Jinwoo sprang von seinem Stuhl auf. Sofortiger Stopp, all Triebwerk rückwärts. Sein Befehl holten durch die Brücke. Die Crew arbeitet fieberhaft. An ihren Konsolen, aber etwas war falsch. Sehr falsch. Chief Engineer Dongmin meldet sich über den Communicator. Kapitän, die Triebwerke laufen auf voller Leistung. Aber wir werden trotzdem hier gezogen. Es ist, als würden etwas Unsichtbares packen und nicht mehr loslassen. Sein Stimme war von Panik erfüllt. Dr. Hygiene, die Chefwissenschaftlein, starrt auf ihr Messgerät. Das kann nicht sein, murmelt sie. Die Gravitationskraft. Hier ist stärker als die einschwarzen Loks, aber wir mussten schon links derissen worden sein. Die Physik macht hier keinen Sinn. Das Schiff zittert und als es immer schneller auf die Anomalie zugerissen wird. Die Sternum. Sie herum begannen sich zu versichern und zu tanzen, als würde jemand das Universum wie einen Spiegel verbiegen. Atlas, beginn mit der Aufzeichnung aller Daten. Befahl Jinwoo der Schiffski. Sollten wir das hier nicht überleben, soll wenigstens jemand wissen, was mit uns passiert ist. Aufzeichnung beginnt, Kapitän, antwortet die künstliche Intelligenz. Mit ihrer gewohnt ruhigen Stimme. Warnung. Wir können seiner Zone, in der unser physikalischen Modell nicht mehr funktionieren. Plötzlich wird still. Die Triebwerke verstummten. Die Alarm hörten auf zu heulen. Für einen Moment schien die Zeit selbst still zu stehen. Dann, unvorwarnung, durchbrach die Endurance in unsichtbare Barriere, und die Realität explodierte sie herum in Farben und Formen. Die kein menschliches Auge gesehen hat, als die Endurance aus dem Strudel herauskam, traut die Crew ihren Augen nicht. Worinnen erstreckt sich ein Weltraum, der allregeln brach, Sternleuchten in Farben, für die es kein Namen gab, tiefviolet, schimmernsgrün und ein Orange, das so intensiv war, dass es in den Augen schmerzt. Mein Gott, flüstert. Navigationsofficer zu bin und starrt durch das große Fenster. Seht ihr das? Die Gravitationswellen, sie fliehen in Spiralen. Das ist unmöglich. Sie dutet auf ihr Instrument, die wellig verrückt spielten. Kapitän Jinwoo versucht, sein Fassung zu bewahren, aber ocher spürt, wie im Cold Word, Communication. Versucht Kontakt zur Erde aufzunehmen. Befaller Communications Officer Min-G. Minji arbeitet fieberhaft an ihrer Konsole. Ihr Finger flogen über die Tasten, aber nach einigen Minuten schüttelt sie verzweifelt den Kopf. Kapitän, ich bekomme kein Signal durch, nicht einmal Rauschen, es ist. Als wird unser Funkverkehr einfach ins Nichts verschwinden. Dr. Hygiene kam mit einem tragbaren Scanner auf die Brücke gerent. Jinwoo, du musst dir das ansehen, sagt sie atemlos. Die Energiesignaturen hier draußen,
sie folgen keinen bekannten Mustern. Mein Gerrit Messenpartikel, die Islot und Physik, gar nicht geben kann. Chief Engineer Dongmin meldet sich über die Spreckenlage, Kapitän, und sehr Triebwerk funktionieren zwar, aber sie reagieren anders als normal, ist. Als würden sie gegen einen unsichtbaren Wind kämpfen. Die Besatzung versammelt sich langsam auf. Der Bruch, 847 Menschen, die plötzlich begriffen, dass sie möglicherweise nie wieder nach Haus würden. Ein junger Techniker namens Kyung-ho brach die still. Sind wir tot? Ist das der Himmel oder die Hölle? Dr. Hygiene schüttelt den Kopf. Nein, wir leben noch, aber wir befinden uns in einem Raum zwischen den Dimensionen. Stellt euch vor, das Universum ist wie ein Buch mit vielen Seiten. Wir sind zwischen zwei Seiten gefallen. Können wir sich, fragt Subin mit zitternder Stimme, lang still, dann antwortet Hygiene ehrlich, ich weiß nicht, niemand will Jesu verheißen. Wir sind die ersten Menschen, die das erleben. Jinwu sah in die Gesichter seiner Crew Angst, Bezweiflung, aber auch etwas anders, Entschlossenheit. Dann würden wir auch die Ersten sein, die einen Weg nach Haus finden, sagte fest. Wir sind Menschen. Wir geben nicht auf. Draußen tanzten die unmöglichen Sterne in ihren fremden Farben. Und die Asterisk Änderungs Asterisk Tribelin in einem Asien. Als gebrochenem Raum und Zeit, nach 3 Tagen in der seltsamen neuen Realität hat sich an Bord der Asterisk Änderungs Asterisk etwas Beamerkenswerts entwickelt. Während der Spezies wahrscheinlich in Panik verfallen ren, zeigten die Menschen ihr Great Stark, sie passten sich an. Chief Engineer Dongmin hat sein Team in den Maschinenräumen versammelt. Hört zu, sagt und wischt sich. Von den Hindern. Wir wissen nicht, wie lang wir hier bleiben müssen. Also machen wir das, was Menschen schon immer gemacht haben, wir improvisieren. Siegt auf verschiedenen Systemen. Die Unterhaltungsunterbrochen wir nicht zum Überleben. Die nehmen wir auseinander und verwenden die Teil für die Lebenserhaltung. Die dekorativen Beleuchtungen in den Gängen, weg damit. Geht gespart Energie geht in Sauerstoff und Wärme. Sehen Leutnichten und machten sich sofort an die Arbeit. Binnen weniger Stunden hatten sie das Schiff praktisch neu verkabelt. Mit diesen Änderungen können wir 20 Jahre hier draußen überleben. Wirken die Dongmin Stoß. Kapitän Jinwu hat inzwischen ein anderes Problem gelöst. Die Crew braucht Struktur und Hoffnung. Ab morgen arbeiten wir in 3 Schichten. Erklärte bei der Versammlung im Haupteingang. Jeder bekommt 8 Stunden Arbeit. 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf. Niemand wird überarbeitet. Niemand sitzt ein Tag herum. Aber das Faszinierendste passiert in Dr. Hygienes Leben. Ihr Wissenschaftler versuchen verzweifelt, die Werkphysik sie herum zu verstehen. Computer und kompliziert Berechnungen brachten nichts. Dann macht ein junger Forscher namens Tai Hien in seltsam Entdeckung. Dr. Hygiene, schauen Sie sich das an, rief aufgeregt. Ich habe aufgehört zu rechnen und einfach geraten. Wo Dunstenergie Wirbel auftauchen wird. Und ich lag richtig. 3-mal hintereinander, Hygiene runzelt die Stirn. Das kann nicht sein. Vergiss mir noch einmal. Tai Hien starrt auf die chaotischen Energiemuster vor dem Fenster. Schloss die Augen, atmet tief durch und tut dann blind auf ihn still. Dort, in 5 Sekunden. Tatsächlich explodiert genau dort ein violetter Blitz. Das Team starrt. Ungläubig, versucht dies all, befahl Hygiene. Einer nach dem anderen konnten die Menschen die unberechenbaren Muster vorhersagen nicht durch Logik, sondern durch Gefühl. Unglaublich, murmelt Hygiene.
Unser menschlicher Instinkt funktioniert hier besser als und sehr wissenschaft. Jinwu hat noch kein weiter Idee. Gründet einen Rat aus Wörtern oder Abteilungen. Wir sind nicht mehr nur ein Crew, sagt er. Wir sind in Gemeinschaft. Jeder hat ein Stimme, jeder wird gehört. Die Menschen an Bord der *Enderens* verwandelten ihr verzweifelt langsam in etwas Starkes in neue Art zu el. Eben anzu überall ben dort in des weiten Woch. Entdeckt Navigationsweise zu bin etwas Erschreckens auf ihren Langstreckensense. Kapitän Jinwu, Sie sollten sich das ansehen, rief sie mit besorgter Stimme. Ich erkenne metallische Objekte in verschiedenen Richtungen. Sehr viel. Als die *Enderens herkam. Offenbart sich ein Friedhof aus Raumschiffen. Dutzend. Von Rackstrieben leblos im versierten Raum im Menschsachen aus, als wenn sie erst kürzlich hier angekommen, und waren so alt und verrostet, dass sie Jahrhundertelang hier gewesen sein mussten. Mein Gott, flüstert Dr. Hygiene, als sie die fremden Designs betrachtet. Das sind Schiff von mindestens will verschieden Spezies, Gefangen, genau wie wir. Chief Engineer Dongmin fort ein Erkundungsteam zu den Orks-Gelage. Rax, in den meisten fanden sie nur noch Skelett und alte Ausrüstung. Aber dann geschah etwas Unerwartetes. Hier ist jemand im Leben, rief Techniker Kyung Ho über Funk. In einem kristallförmigen Schiff hatten sie 3 Überlebende gefunden. Seltsam Wesen mit bugulicher Haut und 6 Armen. Die sich in einer exosomen Karten. Zirk auf der *Enderens* versucht Communications Officer Minji, mit den Fremden zu kommunizieren. Nach Stunden gelang es ihr. In primitive Verständigung aufzubauen. Die Aliens hüen sich selbst. Käfara und waren bereits seit 27 Jahren hier gefangen. Warum seid ihr so aktiv? Fragt der Gotest Käfara Muschem in Gebrechenem Galaktisch. Wir haben aufgegeben. Geben auf. Das hier ist der Ort, wo Hoffnung stirbt. Jinwu schüttelt den Kopf. Weil wir Menschen sind, wir geben niemals auf. In den folgenden Tagen fanden sie weiter Überlebende. Da waren die insektenähnlichen Wälder, die seit 40 Jahren hier trieben und ihr seid damit verbrachten, endlos zu betten. Die schlangenartigen Schiffmohren hatten sogar aufgehört zu essen und warten einfach auf den Tag dort was die Aliens am meisten verwirrt, wo die Art, wie die Menschen mit ihrer Situation umgingen. Wenn sie selbst in Verzweiflung versunken waren, hörten sie aus der *Enderens* lachen, Musik und Sogergesang. Wie könnt ihr erfreulich sein? Fragt ihn Jungwälder nehmen Sichter. Die Minji dabei süße, wie sie ein fröhliches Lied summt, wenn sie Reparaturen durchführt. Weil Traurigetens nicht nach Haus bringt, antwortet Minji einfach, aber vielleicht bringt uns Hoffnung weiter. Langsam begannen sich die fremden Überlebenden zu wenden. Sie sahen, wie Dr. Hygiene trotz aller Rückschläge weiter experimentierte, sie beobachteten, wie Dongmin den Tag neue Verbesserungen am Schiff vornahm. Sie erlitten, wie Jinwu den Morgen mit derselben Entschlossenheit aufwacht. Vielleicht, flüsterte alte Käfara nach 3 Wochen, vielleicht haben dies Menschen recht. Vielleicht wird es doch einen Weg nach Haus, zum ersten Mal. Seit Jahrzehnten begannen die Aliens wieder zu HFY und dort nach einem Monat im Void wird klar, was die Menschen von allen anderen Spezies unterschied. Wenn die Aliens jahrhundertelang versucht hatten, die unmögliche Physik durch rein Wissenschaft zu verstehen, gingen die Menschen das Problem völlig anders an. Schaut euch das an, sagt der alte Käfara und dutet ungläubig auf Navigationsweise zu bin. Sie sah vor einer riesigen Wandvoller Berechnungen,
Diagramm und Kritzelein. Was match sie da, Dr. Hygiene likelt, sie kartiert, die Energiemuster der Voids, aber nicht nur mit Mathematik, subin hört das Gespräch und dreht sich Hier, lasst mich erklären, sagt sie und siegt auf ihr keltisch außer Händen Notizen. Die Computer sagen mir, dass dieser Energiewirbel in 3 Stunden dort auftreten sollte. Sie tut auf ihn kompliziert Formel. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass früher kommt und etwas weiter links. Bauchgefühl, fragt sich der, die Jungwelter, wo wird. Das ist unwissenschaftlich, mag sein, grinst Subin, aber ich lag bisher 18-mal richtig, und die Computer nur 6-mal. Tatsächlich explodiert 2 Stunden später ein orangefarbener Energieblitz genau dort, wo Subin es vorher gesagt hat. Die Aliens starten SPRACH los. Chief Engineer Dongmin hat einen nachverifizierten Ansatz entwickelt, aber gerät, die laut aller bekannten Physik niemals funktionieren sollten. Seht ihr? Erklärte den faszinierten Zuschauern, Rend, ein Teil einer Kaffeemaschine in einen Gravitationssensor einbaut, im normalen Raum das wellige Blödsinn, aber hier draußen gelten andere Regeln. Das ist Chaos. Memelt ein Sith-Moron Wissenschaftler. Kein Ordnung, kein Logik, genau, rief Dongmin frillig. Chaos bekämpft man mit Chaos. Sein Improvisationsgurt begann tatsächlich zu funktionieren und siegt Gravitationswellen an, die Hightech-Sensoren nicht einmal erkannten. Dr. Hygiene hat das Verhalten der anderen Spezies studiert. Das Problem ist, erklärt sie, Kapitän Jinwu, dass all anderen versucht haben, den Void mit perfekter Logik zu verstehen. Aber dieser Ort ist nicht logisch, ist chaotisch, unberechenbar, fast lebendig. Und Menschen sind auch chaotisch, vollendet Jinwu grinsend. Das wird besonders deutlich, als Techniker können Lösung für ihr Kommunikationsproblem. Erbaute einen Sender aus Kachengerten, Musikinstrument und einem kaputten Hologrammprojektor. Normalerweise wird das nicht funktionieren, gab zu, aber ich hatte so ein Gefühl. Sein Werkzeug schafft dies tatsächlich, Schweiksignale durch den Void zu senden etwas, was die hochentwickelten Alien-Technologien in Jahrhunderten nicht geschafft hatten. Das verstehe ich nicht, sagte alte Käfahrer und schüttelt. Sein 6 KCPF, ihr Menschen macht Dinge, die keinen Sinn ergeben, aber sie funktionieren. Vielleicht, antwortet Subin nachdenklich, liegt das daran, dass wir nicht aufgeben, wenn etwas unmöglich erscheint. Wir probieren trotzdem weiter, bis wir einen Weg finden. Die Aliens begannen zu verstehen, Menschlichkeit war nicht nur ein Charakter sagt, sie waren Superkraft. Der Durchbruch kam völlig unerwartet an einem ganz normalen Dienstag. Dr. Hygiene sah frustriert in ihrem Leben und starrt auf die endlosen Datenstrom, als plötzlich all ihr Instrument wirkt. Spielten, das kann nicht sein, murmelt sie und klopft gegen einen Monitor. Gerard hat sie sich über die sinnlosen Messungen entgegnet. Und in dem Moment, während die Energie das Schiff herum explodiert, sie rief ihren Assistenten. Taihaien, komm, schnell hören Sie dir das an. Als ich wütend wird, sind die Quantenfelder ins Herum völlig durcheinander geraten. Taihaien runzelt die Stirn. Das ist bestimmt Zufall. Lass es uns nochmal versuchen. Konzentriert sich undacht intensiv in Ruhe und Ordnung. Tatsächlich, die chaotischen Energiemuster das Schiff begannen sich zu beruhigen. Oh mein Gott, flüstert Hygiene. Der Void reagiert auf unser Gedanken. Sie rannten zu Bruck und erklärten Kapitän Jinwu Entdeckung. Sir, das ganze Ding hier ist nicht nur ein physisches Phänomen. Es ist irgendwie bewusst. Es spürt,
was wir denken und fühlen. Jinwu war skeptisch. Das klingt wie Märchen. Lassen Sie es mich beweisen, sagt Hygiene. Sie stellt sich vor das große Fenster und starrt auf einen violetten Energiewirbel. Draußen. Dann schloss sie die Augen und dacht mit aller Kraft. Verschwind. Nichts passierte. Aber dann kam Techniker Kyung-ho dazu, der gerade ihn furchtbar Nachricht bekommen hat. Seine Schwester auf der Erde war krank geworden, und konnte nichts tun. Sein Verzweiflung und sein Zorn erfüllten den Raum dort plötzlich. Begann der Energiewirbel zu pulsieren und zu wachsen, als würde von Kyung-hos Emotionen gehört. Stopp, rief Subin. Kyung-ho, beruhig dich, du machst dies schlimmer. Aber dann geschah etwas Erstaunliches. Dongmin legt Kyung-ho die Hand auf die Schulter. Hey. Wir finden einen Weg nach Haus, sagte bestend. Wir lassen dich nicht im Stich. Die anderen Crewmitglieder nickten zustimmt. Wir schaffen das zusammen, sagt Minji. Menschen geben nicht auf. In dem Moment, als diese Klassenheit und Hoffnung den Raum erfüllt, beginnt sich der Energiewirbel zu wenden. Statt chaotisch zu wachsen, formte sich zu einem Jordniten, fast Schannenmuster. Die Aliens, die das Eos beobachteten, waren fassungslos, unmöglich, stammelte alte Cathara. Wir haben Jahrhundert versucht, die Energien zu kontrollieren. Why macht ihr das? Dr. Hygiene verstand dies endlich. Das ist der Grund, warum alle anderen Spezies hier gefangen sind. Der Void hat ihr Verzweiflung und ihr Aufgeben gespürt, und sie noch tiefer hineingesogen. Aber wir Menschen, sie lächelt. Wir sind Süster, aufzugeben. Ihr meint, fragt sich der hoffnungsvoll. Wir können uns hier herausdenken. Jinwu grinst breit. Genau das würden wir tun. Wir würden diesem Void zeigen, was Menschlichkeit bedeutet. Zum ersten Mal sieht Monaten sahen die Sterndrau ein weniger chaotisch aus. Sie begannen zu verstehen. Ihr Geist wurde Schlüssel zur Flucht. Kapitän Jinwu stand vor der größten Herausforderung seines Lebens. In der Hauptwelt der Änderungs hatten sich Wörter von den verschiedenen Alien-Spezies versammelt. Manch sahen aus wie riesige Insekten, andere wie Lebendkristall, wieder andere wie Schlangen hinlichwiesen mit mehreren Köpfen. Freund, begann Jinwu und sein Stimme holt durch den Raum. Wir haben etwas entdeckt, was Wissenschaftler in Jahrhunderten nicht geschafft haben. Wir können den Void kontrollieren, aber nur, wenn wir zusammenarbeiten. Ein alter Sith-Mohren-Gelehrter sich skeptisch. Menschenkapitän, wir haben, als versucht, unsere Zivilisation ist 1000 Jahre älter als er. Why wollt ihr schaffen, was wir nicht konnten? Jinwu lächelt. Genau deshalb, hat es allein versucht. Wir machen es gemeinsam. Communications Officer Minji hat tagelang daran gearbeitet, ein System zu entwickeln, mit dem alle Spezies gleichzeitig kommunizieren konnten. Schaut her. Sagt sie und aktiviert einen improvisierten Übersetzer aus zusammengeschweint. Alien-Götten. Jetzt können wir also gleichzeitig sprechen und uns verstehen. Dr. Hygiene erklärt den Plan. Jede Spezies hat Bessen die geistig verhigiten. Die Cathara können komplex mathematisch Muster im Kopf berechnen. Bei welcher haben ein natürliches Gesper für Energiefelder. Die Sith-Mohren können verschiedene Zeitbinden gleichzeitig wahrnehmen. Und was können Menschen? Fragt sich der neugierig. Wir können Jukal dazu bringen, und das unmöglich zu glauben, antwortet Jinwu mit einem breiten Grinsen dort in den folgenden Wochen geschah etwas Wunderbares. Chief Engineer Dongmin und sein Team reparierten die alten Alienschiff mit einer Mischung aus menschlicher Kreativität und außerirdischer Technologie. Schiff, die seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen waren,
oachten zu neuem Leben, en maglich, moment ein Welteningenieur, als sah. Why dong min sein Schiff mitteilen einer Kaffeemaschine zum Laufen bracht, das sollt nicht funktionieren, bei, als Menschen funktioniert vieles, was nicht sollt, grinst dong min Doktor which Tiel war das geistig Training, jeden Tag versammelten sich als Spezies in der großen Halle, Jinwu fort sie an, why ein Dirigent sein Orchester, denkt nicht an das Scheitern, riefe, denkt an so Haus. Denkt an Familien, denkt daran, dass wir das schaffen würden, anfangs klappt dies nicht. Die Aliens wären so sehr daran gewohnt, zu zweifeln, aber die Menschen liegen nicht locker. Mingie sollt Geschichten von menschlichen Helden, die ein magliches Geschäft hatten. Zu bin sang Lieder über Hoffnung, Kyung-ho teilt sein Traum, von der Heimkehr. Langsam begann sich etwas zu wenden. Die pessimistischen Aliens fingen an zu lächeln. Sie begannen, von zu Haus zu träumen statt von der ewigen Gefangenschaft. Erstaunlich, flüsterte alte Käfahrer. Dies Menschen haben uns nicht nur Hoffnung gegeben. Sie haben uns gesehen, was wir vergessen hatten, das zusammen als möglich ist. Die Flotte war bereit, 15 verschiedene Schiff, während unter menschlicher Führung, mit demselben Ziel, HFY-K Dr. Tag des großen Ausbruchs begann mit einer gespenstischen Still. 15 Schiff verschiedener Spezies formierten sich die ***, bereit für das Gerät ihres Lebens. Als Schiff bereit, fragt Kapitän Jinwu über den Communicator. In nächster anderen meldeten sich die Stimmen. Käfahrer Welter, Sif Moron und ein Dutzend andere Spezies, allwährend unter menschlicher Führung. Denkt daran, rief Dr. Hygiene aber al Kanal. Wir müssen also gleichen Zeit denken. Stellt euch vor, wie sich der Raum vor uns öffnet. Die kombinierte Geistkraft von Hunderten Wesen aus verschiedenen Welten begann zu wirken. Langsam, aber sichtbar, begann sich der Void worinnen zu versuchen. Ein Riss entstand im Raum selbst, ein Tor zurück in die Normalrealität. Es funktioniert, jubelt Subin von ihrem Navigationsplatz. Aber erfreut war so früh H.P. letztlich begann der Void sich zu schüchteln. Violettblitz schossen aus allen Richtungen auf die kleine Flotte zu. Das Erstwelterschiff wurde getroffen und explodiert in einem Feuerball. Sixter schrie, Minji, als sie sah, wie das Schiff ihrer Freundin zerrissen wurde. Tränen liefen über ihr Gesicht, aber sie blieb an ihrem Posten. Haltet die Formation, brüllt Jinwu, obwohl euch ihm das Herz brach. Wenn wir jetzt aufgeben, wo ihr Opfer umsonst, Chief Engineer Dong Min meldet sich über die Spreckenlage, Kapitän. Unser Triebwerk überhitzen, wir können das nicht mehr lang durchhalten. Ein zweites Schiff, das alte Käfahrer Flaggschiff, wird von einem Energiestrahl durchbohrt. Der alte Käfahrer sendet ihn letzte Nachricht, get uns. Bringt die Nachricht nach Haus, die *Ende ins *. Selbst begann sie sitten anzusen, Funken sprühten aus den Konsolen, unter Geruch von verbrannten Schaltkreisen erfüllt die Luft. Techniker Kyung-ho rannt durch die GG und repariert verzweifelt, was konnt, Sir. Wir verlieren das Lebenserhaltungs auf Deck 7. Meldet ein Ingenieur panisch, evakuiert das Deck, befahl Jinwu, aber dreht sein Schiff nicht um. Wir schaffen das, denkt an zu Haus, das Tor wird gräger, aber auch instabiler. Der Void schien zu spüren, dass sein Gefangenen entkommen wollten, und kämpfte mit aller Macht dagegen an. Die Energiefelder kollabieren, rief Dr. Hygiene. Wir haben nur noch eine Chance, als Schiff, voll Kraft voraus, kommandierte Jinwu. Jetzt oder nie, die verbliebenen 11 Schiff schossen gemeinsam auf das Portal zu. Der Void entfesselt einen letzten,
verzweifelten Angriff. Zwei weitere Alienschiffe explodierten, aber die anderen flogen weiter. Durchlten, schrie Jinwoo, als die Asterisk Änderens Asterisk vom Portalier auf ASST Word. Wir sind fast da, dann. In einem blendenden Lichtblitz durchbrechen sie die Barriere. Nach Monaten in der Hölle zwischen den Dimensionen sahen sie endlich wieder die vertrauten Sterne der normalen Raums. Sie hatten es geschafft, nicht all, aber genial. Die Menschlichkeit hat gesiegt. Als die Asterisk Änderens Asterisk aus dem Portal schoss, war das erst, was die Crew sah, der blaue Glanz der Milchstrahl. Nach monatelanger Gefangenschaft zwischen den Dimensionen wurde endlich der vertrauten Stern. Aber wohltagend, wir sind zu Haus, flüstert Navigationsofficer Subin und wischt sich Tränen aus den Augen. Wir sind wirklich zu Haus. Communications Officer Minji aktiviert sofort als Sender. Hier spricht die Asterisk Änderens Asterisk in all Stationen. Wir sind zurück und haben dies dabei. Die nun überlebenden Alienschiff formierten sich das menschliche Flaggschiff. An Bord dieser Schiff befanden sich die letzten Überlebenden von Spezies, die jahrhundertelang als verschollen gegolten hatten. Die erste Reaktion der galaktischen Gemeinschaft war unglaublich. Unmöglich, meldet sich in Weltraumstation aus, dem Andromeda-Sektor. Und sehr laut sind seit 40 Jahren verschwunden. Wie hat ihr sie gefunden? Wir haben sie nicht gefunden, antwortet Kapitän Jinwoo bescheiden. Wir waren all zusammen gefangen, und zusammen haben wir uns befreit. In den folgenden Wochen wird die Geschichte Asterisk Änderens Asterisk Legend, aber es waren nicht die Menschen, die sie erzählten, es waren die geretteten Aliens. Der einzige Überlebende war gelehrt reist von Welt zu Welt und berichtet. Diese Menschen haben etwas, was wir verloren hatten. Sie glauben, dass jedes Problem eine Lösung hat. Und irgendwie schaffen sie es, dass auch wir daran glauben. Die Jungwelter-Pilotin, die sich das Platz genommen hat, erzählt vor dem Hohen Rat ihrer Spezies. Wir hatten aufgegeben. Wir warten nur noch auf den Tod. Aber dies Menschen, sie sagten uns, dass Aufgeben kein Option ist. Und sie hatten recht. Sogar die stolzen Sithmoren, die normalerweise andere Spezies als primitiv betrachteten, waren beeindruckt. Die Menschen haben keine überlegene Technologie, berichtet ihr Botschafter. Aber sie haben etwas Wertvolles, sie wissen nicht, wann sie aufgeben sollen. Dr. Hygen wird der gefragtesten Wissenschaftler der Galaxie. Entdecken das Bewusstsein und Entschlossenheit der Realität können, revolutioniert. Das Verständnis der Physik. Die Menschen haben uns gesehen, erklärt sie bei einem intergalaktischen Symposium. Dass die Greatkraft im Universum nicht die Schwerkraft oder die Starkkernkraft ist, dies ist. Der unerschütterliche Will, niemals aufzugeben. Chief Engineer Dongmin gründet eine Akademie, wo Alien-Ingenieuren beibracht, wie man unmögliche Lösungen findet. Das Geheimnis, lehrt seinen erstaunten Schülern, ist nicht zu fragen. Ob etwas funktionieren sollte, fragt Duke, wie es zum Funktionieren bringt. Aber die Greatweren deren war in der galaktischen Politik zu spüren, wenn irgendwo im Universum in scheinbar hoffnungslos Situation entstand, wurde erst rauf immer deshalb, holt die Menschen, Kapitän Jinwoo, der inzwischen Admiral geworden war, lächelt. Also die Nussen Nachrichten las, drei verschieden. Spezies hatten am menschlich Hilfe gebeten ihn bei einem Asteroideneinschlag, ihn ander bei einer Suche, die dritt bei einem politischen Konflikt. Es scheint, sagte zu seiner alten Crew, als hätten wir mehr erreicht, als nur nach Haus zu kommen. Wir haben der Galaxie gesehen.
was maglich ist, wenn man niemals aufgeht. Die Menschheit war nicht mehr nur in weite Spezies unterwielen. Sie waren die geworden, die man rief. Wenn das unmöglich gemacht werden musst,